Yes, good evening, my friends. It's been quite a long time. Bakar Sava Mokoza, Salam Alaikum. I'm coming for a few minutes to Akavamo Parliament, Kati, but there are a few things I want to share with you. Raymond Solfa bulijjo obeerako kuno nsumululechi. Juliana Nsubuga, you're a great friend. But there are quick things I want to share with you quickly. We are from putting forward the proposals on tax amendments. Manyaba singamu papa mwagala genda kulaba mpira gwase no n'abalala, but I think this is the time you need your parliament most. Period eno gye tulimu ye ya budgeting n'emisolo. We are in a period of budgeting and taxation. This is where now you need your member of parliament. And this is where you know the stand of your member of parliament. Ngenda kuba very precise because I have a few minutes. Nina okutandika okutyping a minority report yange gye ngenda okuwandiika ku ebyo byesikirizganyiza ne babaka bannange. Ugandans, the period eno gye tulimu ye muntu w'alina okumanyira value y'omubaka we. Either you've been represented or not represented. It's the period of levying taxes on you. Ekitegeeza okujja ssente mu nsawo yo, and two, okuleeta projects ewuwo, income and expenditure. I want you to listen very carefully. I know when we reach to intellectual debates of this level, batono nyaba ina time and attention, because that's the nature of Africans. They are good at making complaints. They are not good at participating in the process of creating change towards themselves. So the change begins with you. The change begins with the members of parliament you elected. Now, this is the time. Basebo ne banyabo ku bintu byendabye. Nsaba abantu abasinga mutandika okukaaba amaziga kino nkibabuulirira kuno. If this is the level and nature ey'ababaka abamu be mwaweereza mu parliament, oh my God, oh my God, I can tell you, abantu abava mu bitundu ebimu ebyewala mutukola bubi nnyo. Mutukola bubi nnyo levo y'abantu bemuweereza, mutukola bubi nnyo. Can you imagine olina atuuka okugamba nti nze tebinkwatako, ewaffe mu kyalo tebalyangako mugaati. Ne twagala okuproposinga tax relief ku ngano. Abantu basiiba bali ekikomando nga emmere yokka yasigalawo mu kibuga. Nti nedda, ffe tebitukwatako kijja kendeeza allowance zaffe. Let me tell you people. Let me tell you people. Bannange muyina obuzibu. I don't think abantu baffe. At times some things someone would rather not even talk about. There is a huge disappointment neroti y'abantu. And this is across parties. I want to say it, so that abantu mwenna mumanya. Omu aba alina kyamanyi naye nga musajja wattu takitegeera. Kwegamba bano abantu bwe bajja okuyisaawo emisolo. We've sat mu komiti y'emisolo n'akakomawo kati ewaka okuva ku makya. But I can tell you nti oba otaayize eno baleeta kino. Kambawe example eriwo. Mugenda kuwa emisolo nammwe mwetakule. I'm telling you. Because abantu abategeera tax regime, they are very few. Abalala muba mubyogerako bali mutebinkwatako. Bulijjo government ebadde egamba nti tujja kubalwanirira ebbeeyi y'amafuta ekke. Bassebo ne bannyabo, this is the time your member of parliament must show his side ku bbeeyi y'amafuta. Ebbeeyi y'amafuta okukka, gavumenti zonna ze mulaba ng'eza Bungereza n'endala zaggyeko omusolo. They have removed part of their taxes. When I made this proposal, members of parliament started shying away. I can tell you.
batuuse n'okwagala okuggalawo room tokyogerako. I'm telling you, I've told them tusasula excise duty ku musolo gw'amafuta 1,300, I think 50 ku petrol. Nemba gamba tujjeko siringi 7. At least let us reduce by 700 shillings. Omwagaye tujjeko siringi 5. Nemba gamba amafuta bwe gakendera ne siringi 7 oba 7.5. That means the cost of transportation of goods, emmotoka ezisinga zitambuza diesel. If we could, kubanga tubadde tubuuza mu parliament every now and then, how can you come up with a solution mwenga government okendeze bbeeyi y'amafuta? You know what they said? It's determined by free forces of demand and supply. Tujja genda twogere n'abalina pumps. You cannot do that. Never retail ab'amafuta. Now it is the time. Your member of parliament should tell you ku kyamafuta yalonze ekira agenda kulonda ki. Because this is what affects you on a daily basis. Mutambulira ku boda enywa mafuta. Taxi zongeza lwa mafuta. Basi zongeza lwa mafuta. Ebbeeyi y'ebintu erinnye kubanga emmotoka ezibitambuza zitambuza mafuta. Yet there are people who are not willing to persevere with intellectual debates. Abaresigninze to go about with foolish debates. Kambabulire waliwo deliberate policy eyo abantu bafe okubaguumaza bafuukire ddala abasiru. You realize nti buli bwoba debating ekintu ekiri intellectual meant to save a certain class of people, waliwo abamu abaresigninga to mental poverty and stupidity. Not in a bad way. Sibavuma that they have mentally resigned. But there is a big problem because there is a big cluster of people abatayagala kutegeera. The only tool a government that does not interfere with the free forces of demand and supply, gyesigaza, is taxation. Okulaga nti have intervened on behalf of the people. You cut back on your expenditure by reducing taxes. Amakulu kubulirita bwe kuvaako siringi kale tugambe 5. Kitegeeza wobadde onywa lita 10, wobadde oze emitwalo 5, ogifisa ne gisigala mu nsawo yo. Kati waliyo abamu abatategeera teyina kyeyasoma bw'omugamba nti listen, when we reduce taxes we leave the money in your pocket. Kati oli ajja gasiyina mmotoka abo ndowooza boogera kuba mmotoka olinnya taxi. Olinya boda, owa boda wabadde akutwalira 2,000 kati akutwalira 5. 5,000 ezo zakutwalira ziba ziyingira mu ssente ze wandiguzeemu emmere ewaka. Ababadde bali 2 kati mulya kimu. Therefore, I'm trying to enlighten you to show you that this is the moment you need your member of parliament. It's either now or never. Toddayo kumubuuza ku bbeeyi y'amafuta. Mubuze walonzo otya. Which side were you? Tukendeze ku musolo oba nedda? Because tulu yokka gy'osindika omubaka wa parliament okulwanirira ku misolo. Your member of parliament effectively represents you at the time of taxation. It's the time in which we are now. That is one proposal. Tubadde ku VAT. VAT. They are proposing, some people in certain circles, Ministry of Finance, proposing okujjako value added tax kwa Agookya ku bujagali gye muwulire y'amasannyalaze. Bajja exemptinze okuva lwe yavaawo, tesasula musolo, teyina musolo gwesasula, tesasula income tax, tesasula stamp duty, teyina kyesasula. Yo buli kyekola sente etwala buki? Etwala butwazi. Bagamba nti ine banja lyesasula. Ne basebo ne banyabo mu sente ze twakagisonyiwa sente zizimba damu endala 3. Naye bakomyewo nga baga nti ne kuluno tujongereyo emyaka emirala 5. Basebo ne banyabo kino kiba kitegeeza ki? Okugamba nti omuntu bamusonyiye omusolo. This means gwe bagukujjako n'omusasulira. Ye n'agenda nga tasasudde.
njagala mbabuuze mwenna abali eyo ebbeeyi y'amasanyalaze wammwe yali esseeko baga nti ebbeeyi y'amasanyalaze jakukka bwe mumusalako omusolo agireke waali tugisasule fe atuwe omusolo. At the end of the day nze mbagambye lwaki tetukwata guno ogubuna buli omu ku mafuta mu small production center gyali abamu balwaningira ku generator abalala bakola bu business butono abalala basaabaza bu boda n'ebirala bwe biri kubanga buli cost ya transport bwerinnya kitegeza n'omusaala gw'obadde okufuna bwe guba tegweyongedde. Nansi abadde agenda okukola ng'alinnya boda ya mutwalo gumu sente ezo bwe ziba tezeeyongedde ez'omusaala gwe kitegeza aba yaafiirwa. Wabadde alinnye 3,000 n'abanga alinnyawo mutwalo. These are the debates ze batayagala bantu kubeeramu. There is a certain narrative etandise okushaping ensi yaffe ng'abantu b'entertaininga debate za lugambo gambo ebintu ebitakwatagana abantu bwe baba nga bali mu lugambo eyo ye society abantu baffe gye baagala omuddugavu bamufugire mu butategeera kunyumya bintu owulidde waya. Therefore I'm trying to inspire you by telling you please nze abannonda I'm going to do the needful. Netuvaawo tugenze ku musolo omulala omusolo abalala nga bali ku byamwenge eno society ewedde nga bagamba nti simanya waliwo omwenge bayita kombocha oba kombucha drinks sibimanyi na bimanya oba mukombozi nti goba gukendeeze nembaga abasebo ne banyabo lwaki tetujja VAT ku mugaati mazima ddala abaana bamwe wakaba bagenda kunywa. Anyway, we are living bo bagala abamu bakendeze ku mwenge ate omusolo ku mugaati bagulekeko notunulira society efaanana bweti. Netuvaawo netugenda ku musolo omulala ogwa woteri ne lodge bo ne bagamba nti tu exemptinge VAT ku hoteri ne lodge. Kakati oganya okujja ku ngana eriibwe ekikomando omuntu wa bulijjo bantu bameka abagenda okusula mu lodge okumala obudde bwabwe yesi nabo tubaagala naye omuntu waavire waabwe nti tourist okujja wano okugenda alambula asule mu lodge 18% size sente ezisobola omugaana okujja e Uganda n'agenda ewalala so nga ate wano wajja we wali omwana ali malnourished nga talya bulungi tasobola kunywa mata tasobola kulya mugaati. Kakati osanga society nga tesobola ku exemptinga mugaati nebaga mulye muwogo naye ng'esobola okujja omusolo kuje bakolera akaboozi k'ekikulu. Gwe gamba society eyo mugitegeera ekendeeza omusolo ku mwenge bigere bino bye bapaakinga simanya whatever they call it. Mbaka how do you compare the two? Singa oddayo ewaka n'obuuza omwana ali ewaka wonna kati wabaddewo omubaka n'aga nti ffe ewaffe tebalya mugaati naye ewaffe buli omu atamira n'anywa omwenge tubakendereza omwenge batamire meaning they want a society full of drunkard people. Abatamiivu abagangayidde ye society gye baagala so they want to exempt omwenge era bagamba kubamba buuziza nti why don't you increase taxes on spirits mbwa asimanya amuyise eki whiskey can you imagine whiskey esasula just 100%. Anyone who can afford those expensive drinks is a rich person. Tax that one more on those drinks then save this young child omuwe ekyokulya because waliwo amaka nga bwaddayo n'omugaati ogwo gwe kati guli kasanvu kumpi baguliire ennaku nnya. Nembagamba you're not being sensitive. Therefore basebo ne banyabo nze ebyange byebyo enkya saawa nnya parliament ejja kuba etandise proposal y'omusolo ogubadde guleetebwa ku ttaka tugijjeeko
nti declare land as an asset, a business asset, nti buli bwoba otunda osasulireko omusolo gwa income era buli katono we kasigadde ne mukalwanira okubeera nga mukatakisinga. Nze proposal zange ze zino wano wammanga. 1 jemba wadde okujja okendeza omusolo ku mafuta, ebbeeyi y'amafuta eke. Ekyokubiri, emmere ya bulijjo abantu buli omujja ddayo ewaka ke kaveerako omugaati. Inputs ezikola omugaati okuzijjako omusolo gukendeere gubeere nga gusobolwa buli omu. Ekyokusatu kyekya kompyuta okuzijjako omusolo abantu baffe bafune digital literacy. Imagine babadde bagamba nti omuntu business ye bagigale bwe bateina automated system eyokola receipt gye bayita infreeze nti URA ejjegale business yo. Nemba gamba ng'omuntu yennyini talina computer wise literate ana producing atya kalika receipt ogenda ajumani wali akaduuka nti buli kyotunze nyiga akuma ka charging ofulumye. Let me tell you, abantu abasinga babuuse ebintu ebikulu mu society is what you avoid. But I can tell you in the future, you will pay back for the choices you make. Life is about choice. The people you select to lead you are the choices you've made. But I can tell you, bwe muba mukyali mu society ey'abantu abalowooza nti abagagga bateekwa okuba exempted, abanaku basigale mu kubonaabo. Because value added tax kambabuuzeeko mwenna abali eyo kitegeeza omusolo ku bintu kwekyo ekikyongeddwako era gusasulwa muntu asembayo. Mumbuulire, ku bibiri ogujja kuki? Ku mugaati oba ku loogi? Omuntu yenna agenda mu loogi okwebaka aba alina ssente z'afiisizza okugenda yeegaddange. Kakati vaati omujja kuki? Ku mugaati oba ku loogi? So for as long as our society ekyalimenti okulowooza mu ngeri efaanana bwetyo, we have a big problem. Because if I walk to Munyonyo, I can afford. If I go to Serena, I can afford. If I walk to any lodge, let's say Chobe Lodge, I can afford. Why are you removing VAT from that class of people? Olekerona anonye omugaati gwe baba balya n'omugamba gwe lya muwogo. Now, you can see, it is time for you to gauge and decide. This is the time for the accountability of your legislators. At times of making the tax code, nti omuntu anaasangibwa nga tataddewo kalika mashini kabala asasule miliyoni 2. Ko kennyini bakamanyi. Omuntu tamanyina bwe banyiga pesa lya kompyuta. Omugambe nti ayiga okuyiga kalika mashini ke batundirako. Bannaye nze mbaagala nnyo, ebyange byebyo, siina bigambo bingi. When we get time tujja kunyumya kubisingawo. Neebaza abantu bonna abagezezaako buli kisoboka nabagamba okwembracinga technology. I'm happy. People have embraced coding. Nja kujja tunyumya at a later time. Naye mujjukira bye nali mbagamba. Today kambalekereyo kano. Can you believe it that the United Kingdom is looking for people abakola radiology? Mubamanyi ba radiographers, abantu ababakebera nga mugenze X-ray, MRI mu machine zao. Naye Uganda we only have 50. I think n'abasinga bagenze. But countries all over the world now are highly paying radiographers. Naye byo nja kujja tubinyumyeko. Omuntu asomera radiography emyaka 3. Naye wano osanga omuntu n'ateeka course ya
BA Arts, Bachelor of Arts in Arts. No mugamba kakati. Ensi yonna eyagala ba foreign expatriates. Era kati ne bwogenda, online interviews are conducted by the United Kingdom. Banoonya ba radiographers. Omuntu buli omu agenda mu ddwaliro osookera mu MRI, X-ray, biki okukolawo eyo kye bayita eye triage. Naye babasasula ndowooza pound 4,000 buli mwezi. Enjuba gikuwa, abaana bo babatwala ne babalisetulinga ne babassa ne we babaagala. Ne Africa yonna combined tetuweza ba radiographers 600. Esinga obungi South Africa inandowooza 650. Naye Britain eri mu shortage of 40,000 radiographers. Emitwale ena teina na gye bajja. Software engineers eyagala more than 150,000 every year for the next 10 years. Teina gye bajja. N'olaba omwana nga bwe tugamba government nti take a tax waiver ku computer, abaana bayisome software engineering or producing most software engineers so that you can send out expatriates abafunira ddala sente nga abaana tebeetaaga kwesuula mu nnyanja. Visa ekusanga wooli era n'omulimu gukusanga wooli, osobola okukolera wooli remotely oba n'ogenda eri. Bemuwulira abo babayita ba developers, aba back end ne front end, data analysts. Ensi yonna ebaagala ne sente omusaala mwenna musobola okugenda ne mugusoma nako ne professions kweziri genda ze bayita professions with shortage in the UK kweziri bulungi ne mu US ze baweerako. US I think baga H1 HB2 visas bebagabirako. Software engineers go somesa SST social studies ani agenda okumwetaaga. Nosanga mu kitabo ky'omwana who designed the Ugandan flag n'omukuba emiggo nti tayise kigambo Grace ibinjira, who composed the Ugandan anthem. Yes, ebyo byonna byetaaga okumanyika, but are they core ku mwana kyayagala mu nsi kati gye tulimu eya manufacture of semiconductors ne computer chips. Ng'ensi we zitadde investment yazo, ng'ensi zonna ziri ku programming na coding. Olutalo mwenna mu lulabyo oluli e Russia ng'abaana bagamba nti abaana abaflyinga drones by Ukrainians were trained on just mere video games. Tukugamba jjo omusolo ku computer kubanga Munnayuganda tasobola computer ya milioni 10. Computer coding eyigiriza coding ne programming empya eri mu milioni 10. Oyagala bakole skits za animation tebalina GPU. GPU anegula kumpi milioni 12 ng'otaddeko omusolo gwonna za 35% tax. Bagenda kubijjawa. Chovola banti Amazon yakutte center yayo mu Africa yagitadde Kenya. Why yagenza okutunulira police nga ku computer tekuliko levels za digital literacy zikula. Ense genda kutuuka ekiseera nga bwe nabagamba wali luli nga tokyayina na line zino zonna telecom companies nga zitunda internet. Elon Musk be basajja ba investinga mu Starlink. Internet is going to be available and accessible to everyone. Nga ne government ezikyasobola giblockinga. Why? Balwana lutalo lwa kuwanika satellites mu bbanga. In the next 5 years, 10 years, internet abantu abagendo gibaako bagenda kuba more than 6 billion. At the moment, we are more than 5 billion people abali connected ku internet. 30 years ago, 45 years, 47 years ago, 1970s, tewali yali alina ku internet. Email zogenda okutandika okutambula mu 1990s, 94 nachi abantu ne bamanya nti waliyo email. Naye ffe tutudde ensi etambula egenda eno, ffe tutambula tudde eno. Ne drone yennyini ogiraga omwana tagimanyi. Kakati ng'ogamba nti in future tugenda kuba tuli
Cyber security. Bameka abayinza okuzimba cyber firewalls wano mu Uganda batono nnyo. Avubuka abakadda bakava America baga let's come and volunteer for our nation. Nyegwe ddala singa oli attackinga grid y'amasanyalaze gonna n'agajjako through programming. Ayimirira gyali n'agazikiza n'agajjako ne tubeera mu nzikizo okumala ennaku nnya wa computer pa goloza singa tu exporting abaana genda bweru genda Dubai. Aba abaana kyemulowooza tebalina magezi. Abaana bagenda okukola obwakadama amagezi bagayina. Nete twaba wa chance to skill them. There is a deliberate policy wano mu Uganda esigaza abantu bafenga babisi. That is why they consume every information. Atene tukayana. Kuba tebamanyi, where will they find it? They are not digitally literate. Kati oleta in-free system ekitegeeza nti abantu bonna bateeka kubeera ku computerized system. Gwe n'osanga nga wano government erwanisa kye bayita blockchain naye nga yasigning endagaano ya rental income ne company gye bayita Riponami okuva mu America erwaningira ku blockchain technology. Amakulu mu ekyo nti data gwajja ku bannayuganda yo gwe benefitingamu naye n'okeera enkyo olina ayisa statement nega fe blockchain tetubitegeera ne company gye basayininga naye endagaano zonna zifaanana. Gye bawa coffee, gye bawa asolooza omusolo, gye bawa akola kino. But abantu tebajja bizuula. Era twali mu komiti ne mbaga musome. Olina aga kiki? N'abagamba nti agenda kukozesa technology ali best ku Riponami visual technology company eri mu technology Delaware. Tugenda oginoonyerezaako nga yakatandika ndowooza emyaka 3. But that's okay. Kyekiri kyembagambye nti eky'omuddugavu buli omu ajja kutwala butwazi nga bwe batugabana ku Berlin conference. Why? Oza tetwalina bakulembeze at the time. They were less knowledgeable. Kati ensi bwekulembeza abantu abatali knowledgeable nekulembeza abantu abali loyo ebyo bye tugobololamu. Nti osanga nga basayininde endagaano fe naliyo July 2020. Kino kankyogereko muli kuno. Nempakanya mujjeyo mwenna mwalinga ku Facebook za Parliament. Nempakanya ekintu kyemmwanyi twali bana. Nze Honorable Nandala Bafabi Asumani basaalirwa ne Honorable okuva mu Northern Uganda bambi tebamulonda ku muzzo w'eggulu ku makeeki. Nenga bw'obuuza abantu gye baali bave emmwanyi gye bagirima baaliwa mu kiseera ekyo nga basirise. Kati ebintu bigenda okujja nga basayininze ti abannaye mwasayininga bubi. Nyebwe twali tukiwakanya bali bwe bati. They say nothing. Bati olwayisaawo ekyo ne basayininga n'oli endagaano. So omuntu yenna ayagala okutwala eky'omuddugavu bamanyi omuddugavu tasoma. Omuddugavu amala gakonsuminga buli information. Ewali ebyamagezi omuddugavu tatuulawo kulinda. Why? Our natural minds teziconcentratinga. Bomuganti munnange nti mwenga abali ebweru. Muganda onakubira nagamba nti mbadde nsabayo ssente baba gwe mugambe genda osome wali ku Uganda Institute of Communication programming bagisomeseza $10 nazisasuddeyo ajjaga ebyokusoma sibyagala ssente azaagala naye okusoma takola ki nemwe mumbulire mu abasinga abali ebweru kagube mulimu gwakwera omuzungu asooka kukusomesayo ne bwe ba wiiki emu nagga luno olweyo tebalweresa wano luno lwerwera wano kino ekisiimuula tekisiimuula wano kino kyekisiimuula wano eno gundi tesiimuula ndabirwamu eno esiimuula mmeeza kubanga amanyi kosti nti bw'onookwata spray esiimuula endabirwamu n'ogisiimuuza emmeeza ojja kumwonoonera emmeeza gye yagula $3,000. So abantu baffe tulina okubazimba mu mindset. Naye nze mbabuulidde nti waliwo olukwe olw'okulwanisa abantu abagezi baleetenga abantu b'ekiboggwe. Ye society gye tulimu. Mbadde nsaba tunyumyemu olulala emboozi teba nkadde kanneetegeke nnyongere okuwandiika minority report yange enkya
nja kubabuulira ebirala. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. 88.8 CBS FM.